while we actually intend not to leave anyone in universal health coverage, the harsh reality is that there are sometimes people who are left behind. So Health Equity Network India is pleased to host Dr. Sunil George and Mr. Ramu K at its 21st Equilogue. Let me just introduce the panelists we have here. Dr. Sunil George is currently a lecturer in public health at the University of Canberra, Australia. He has several years of experience of working with socially excluded communities and their ability to access healthcare services. He has worked with a wide range of community-based organizations in India, Australia, South Africa, and these all helped him to understand the determinants of access to healthcare among different socially excluded groups through his research work. Today in the panel, Dr. George will be focusing on his recent doctoral research on the reach, acceptability, and impact of UHC schemes on access to healthcare for socially excluded communities, specifically on indigenous communities and older widows living alone in the South Indian state of Kerala. Dr. Sunil, welcome to the panel. Thank you. In the panel, we also have Mr. Ramu from Muduga community in Attapadi. He is an indigenous research collaborator with Dr. Sunil's work in Attapadi. Mr. Ramu has been at the forefront for rights-based activism, and he was also advocating for rights for alienated land and restoring it for the tribal communities living in Attapadi. We are very glad to have you in this Equilogue to hear from you the reflections as a person living in the community as well as advocating for the rights of the same community. Namaskaram Ram sir, Swagatham. The panel will be moderated by Dr. Rakhal Gaitonde, professor at Sri Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, Kerala. His work largely focuses on health policy, the social determinants of health, and health systems. Welcome, Dr. Rakhal. I'll now give a brief on the format of the session. The session will comprise research presentation by George on inclusion in universal health coverage in India, followed by reflections from Mr. Ramu on why health facilities are still far for people from these Adivasi communities. The participants are requested to post their questions in the chat box so that in the Q&A session followed by the panelist presentation, we'll have a moderator picking up these questions and keeping the discussion going. Also, while Mr. Ramu is speaking, a translation of summary of his key points will be posted in the chat simultaneously as he'll be talking in Malayalam. So let's begin. May I request moderator of the session, Dr. Rakhal, to take the session forward. Thank you. Yeah, thanks very much, Gloria, and welcome to all the participants from different parts of the world. Also, I can see to this Equilogue webinar. The social determinants of health, as we know, not only fixes or determines the social position of individuals and groups, but also consequently determines access to health interventions. But it's not only access to interventions, but in fact also their ability to benefit from them. And equally, we know that health systems quality itself is socially determined. Usually some of the weakest health systems are found in geographies in which the most marginalized groups live. So there is this huge intersection between, marginalization, health systems, health, and of course, this intersects a lot with indigenous communities all over the world. Thus, leaving no one behind is more than just cut-pasting standard solutions over ever-increasing scales, but in fact means involving communities and being acutely aware of power differentials. And one of the best ways to reveal these underlying mechanisms is often to see how these pet or fashionable or currently fashionable concepts, are actually playing out among these marginalized groups. And in this seminar, I hope the two presentations by both Sunil and Ramu will help us, interrogate these glib understandings of UHC and the way forward. So I hand over the floor to Sunil to begin his presentation. As Sunil pointed out yesterday, this presentation is jointly the work of Ramu and Sunil. And
aware of the contents and has worked with Sunil to develop the contents, and therefore we won't be having simultaneous translation from English to Malayalam. However, we will be translating on the chat box, as Gloria mentioned, Ramu's comments in Malayalam into English. Yeah. So over to you, Sunil. Thank you, Raka. I'll try sharing the screen. Is the screen visible? Is my screen visible? Okay. Yes, Sunil. Okay. So before I begin this, would like to say that, I'm talking about gaps. I'm talking about two communities who are generally left behind. So we can always agree to disagree. So I thought it's important to, make that important note there. And before I start the official presentation, I work at the University of Canberra, and this university is built on the lands of the Ngunnawal indigenous communities, who are the traditional custodians of the land. And I wish to acknowledge and respect their continuing culture and contribution that they make to the life of Canberra and the region. I also wish to acknowledge the Muduga, Kurumba, and Irula Adivasi communities and their elders living in Attapadi, whose stories I will be sharing with you today, as well as the stories of some of the older widows who shared their life story and their efforts to access healthcare. So I thought I'll start with this saying by H.L. Mencken, a very famous American writer, and we'll come back to this at the end, that for every complex problem, there is an answer that is clear, simple, and wrong. So I'll start with this quote, and then I will get into now the history of universal health coverage. Now, if you look at global health, basically everywhere there is this constant thing that, we need to have access. Access has to be equitable. This is not something new. It has been going on for over 45, 50, 60 years that global bodies have been talking about equitable access. Now, anyone in public health and global health always talks about Alma Ata, 1978, primary healthcare, comprehensive primary healthcare. But there was a small piece of work by Kenneth Newell, which I am pointing out to you here, and the entire report is even now available on the WHO website. Now, what Kenneth Newell did in preparation for Alma Ata was to actually go and study successful small projects, document case studies from different parts of the world. So China, Iran, Niger, Colombia, so many other places. And this was finally this monograph called Health by the People. Now, what I want to point out is on page 12 of this document, where he reflects and says that while possibilities for change are open to all people, everybody can have access to healthcare, no standard methods is applicable to them all, or a one-size-fits-all approach really doesn't work. And then we know, in 1978, Alma Ata started with comprehensive primary healthcare, very soon moved to selective primary healthcare and specific focused interventions. Now, if you look at the history of all these global efforts, a few things that stand out is reductionism, a focus on the individual as opposed to social and political determinants of health, and a very firm belief that medical and technical developments are keys that will solve the problem. So the next best ultrasound machine, the next best MRI will solve the problem of equitable access to healthcare. So you can see that even now, if you look at places where you're working. Now, and then we come to universal health coverage. 2000, it was very clear that access to healthcare was not going to happen.
So then we had this whole movement around universal health coverage. Now, what I want to pose here as a question to all of you is that, like, there are multiple ways to conceptualize UHC. You can take a human rights-based approach, a rights-based approach, and conceptualize UHC in a certain way. You can focus on service delivery and quality of services and, increasing the reach of services. And then you can conceptualize UHC and various ways to improve UHC in a certain way. But anywhere, if you go to any conference, read any monograph, listen to any talk on UHC, the most favored approach will be financial barriers and what covers direct costs at the point of service delivery. So this has been the dominant approach almost unanimously across different parts of the world. And this takes the form of various health insurance schemes, which address direct costs for a predefined package of services. Other costs that are incurred are typically not covered by what is called UHC schemes. Generally, I mean, there are some exceptions, but generally insurance covers your direct costs and it only is relevant for what is in the list of services that you can take from the empaneled hospitals. Now in India, a major effort towards conceptualizing and achieving universal health coverage happened when the high-level expert group on universal health coverage was constituted, and a lot of work was done by different subgroups and committees and all of that. Now, if you look at the document, the HLEG document, it foregrounds equity, it talks about social determinants of health. And HLEG presents this broad vision, which says that, UHC, why should anybody have UHC? And then says that it is a right of every citizen in India to access quality of healthcare. Whether you are privileged, whether you are an Adivasi, whether you are Dalit, whether you are whatever gender you belong to, whatever age group you belong to, it is your right. If you are a citizen of India, it is your right to access quality of healthcare. And 10 guiding principles were recommended. And the HLEG document also talks about community participation and engagement. However, there are two problems if you really read beyond like that and like read critically. See, whether it is healthcare, whether it is education, these are all resources. Why is it that a privileged person like me has no problem in accessing any of these resources anywhere? And why are some others who belong to non-privileged groups unable to access it? Why? What is the underlying issue? What are the, roots of this inequitable access to various resources? So this question not adequately addressed, and it was completely silent on the political determinants of health and differentials of power in society that also needs addressing. Just a second. Yeah. So now I will just, I'll move through the methodology quite fast, but I'm happy to take specific questions when we have a discussion. So I did this study in Kerala, and just a second. Yeah. It was a mixed method study, which had a major qualitative strand and a minor quantitative strand. And I looked at two communities, indigenous communities living in Attapadi in Palakkad district, and older widows who were above the age of 60 living alone in both urban and rural areas of Kottayam district. And for the quantitative strand, I did multi-level modeling on 2 rounds of the India Human Development Survey. Now, why Kerala? Any meeting you go on global health, any meeting you go on public health, you'll always get this example. Kerala is the model that we all should aspire to. By the way, incidentally, I am from Kerala. I think I should say that before taking a critical look at the situation. We know all of this, so I'm not going to spend much time here. So this is the context. Now,
interestingly, from 2013, when there was like a global shock about what is happening in Attapadi, this situation has continued. That when Kerala is able to reduce infant mortality and maternal mortality to the level of Scandinavian countries or whatever, some of the best in the world, why is it that young kids who are born, children who are born to Adivasi communities in Attapadi, which is a very interesting place in Kerala, and a lot of money has been pumped in. A lot of infrastructure has been built. A lot of human resources in health have been, redirected there. Why? So I chose Attapadi to just, understand why this is happening. And also the fact that, the other population that it took was a new emergent community, and Kerala particularly, because Kerala was the fastest aging state as per the last census, and a lot of them were women. So now, again, Attapadi is India's first notified tribal block. Recently, it became a taluk, but it was India's first notified tribal block. And the Muduga, Kurumba, and Irula Adivasi communities live in around 129 villages that is spread across Attapadi. According to the last census, the Adivasi communities are a minority. Only 48% of Attapadi is indigenous. And I mentioned to you about 2013, everybody was shocked. The Prime Minister got involved, the state got involved. Both of them responded to the situation. Let me just, yeah. The next population was in Kottayam, and we identified widows who were living both in urban and rural areas in Kottayam using a two-stage process. We used the line lists with Ashas, and then we identified widows who fell into our selection criteria, and then carried out ethnographic work there. So most of the widows were around 2 urban centers, Kottayam and Vaikam taluks, and 4 rural areas, Mannarkad, Parambura, Kumaragam, and Vaikam rural. So these were the areas where they were selected. So these are some of the sites here, Kottayam district, and So I will come to this one. I just want to bring your attention to these two images. Sorry. So this image, which is an image of a Vayomitram clinic that is in progress. This is an Anganwadi. I will just have a look at this image. I will come to it at the last slide. And it is a mobile clinic run by the Social Justice Department. And this is the actual mobile clinic. I was driving behind it. And this is the doctor, the A&M, the medicines and everything. And they kept going from ward to ward in Vaikam. It was an innovation that was done. Just wanted to mention it very clearly because I will come back to Vayomitram when I'm discussing the situation. Now, the quantitative modeling involved 2 rounds of India Human Development Survey, and I did multi-level modeling to look at whether those who had major long-term morbid conditions that was defined in the survey were able to receive treatment or doctor's advice in the last 12 months. Now I'll move to the key findings. Now, all these 3 different studies have already been published. So given the limitations of time and the format of today's discussion, I will not be able to get into detail in everything, but these are the 3 papers. They are all open access papers. And if you are interested, you can go and read some of these papers to understand much more in detail some of the key issues that I am going to present now. Now, what did the government do after 2013 in Attapadi? So I'll start now with the indigenous communities. Now, it was a shame for Kerala, world model, etc., and so many children were dying. So what did the government do? So on the left, if you see the diagram that you see is the actual infrastructure inside Attapadi within that square.
You have 28 sub-centers that are located across Attapadi. And Ramu and me, when we were carrying out research, we went and mapped all of these. And when we looked at it on the map, we saw that like across Attapadi, 28 sub-centers with very good infrastructure. Most of the sub-centers had two ashas located there, staying there in the sub-center. Then you had 3 PHCs at Anakati, Sholayur, and Pudur. And Pudur was what is known as the upgraded PHC Family Health Center. And then you had a community health center at Agali, which is the major town in Attapadi. And then finally, you had the Kottattara Specialty Hospital, which was upgraded after 2013. There was major upgrading with regard to the facilities, with regard to the infrastructure, with regard to the doctors and specialists that were available. So Kottattara Tribal Specialty Hospital is like the focal point. And suppose an indigenous person comes and they cannot be treated in all of these facilities. They have a condition that requires super specialty care. In the past, till last year, they would be referred to EMS Cooperative Hospital and Referral Center in a place called Perindalmanna, which is around 2 hours of back-breaking travel down the hills on a Ghat road. But once you reach there alive, within quotes, everything is free. High-end super specialty care, completely free. Now, in addition to upgrading the services, on the left, you have what exactly the Kerala government and the central government did. It actually implemented one of the most comprehensive financial protection schemes I have come across when I was reviewing the literature across the world. So all direct treatments, if you are from one of the Adivasi communities in Attapadi, all direct costs for all treatments, including specialist, tertiary, super specialty, everything was free. You just go get admitted or go to the OPD, take the treatment, walk out. Now, indirect costs were also covered. What was covered? Travel to the hospital was covered. Referral was always done in an ambulance, free. There was free food for the patient and for the person who was the attender, as we call it, in the hospital. So there was like, they were both given free food for the entire duration of the stay. There was also reimbursement of, I think, 150 rupees per day for the person who was, staying with the person, the attender, almost 150 rupees per day. So if you stay for 30 days with somebody who's getting treatment, 150 into 30, you would be paid this money at the end of the stay in the hospital. When you get discharged, you get this money. In addition to this, because all of this started with a lot of, infants dying, pregnant women, I think it still is on, pregnant women receive around 1,800 per month via bank transfer for 18 months. Once there is compliance for ANC checks, monthly ANC checks, and they deliver in an institution. So they usually start around the 3rd or the 6th month when they come for their first ANC most of the time, or it starts a little later around 6th month. And from then on, they get 1,800 rupees. And they are told, we are giving you money, go buy good food, eat good food. Okay, you take care of your nutrition, we are paying you. Don't worry about anything. Withdraw the money, go buy good food and eat, and ensure that you're highly nutritious. Your nutritional status is very good during your pregnancy and for 4 or 6 months, like sometimes after the delivery when you're breastfeeding and all of that. Okay, so this was what the government did. So you can never say that the government did not do anything. When I objectively look at it, this was one of the most comprehensive things that the government had done. But when I went and actually lived in Attapadi, I realized that, people are still not going to the hospital. They don't want to go to the hospital. I realized that there is not a big difference. There was definitely a drop from the high levels of 2013 and 14. Infant deaths had dropped.
but still infants were dying. And when I carried out ethnographic research, I was able to document racism in healthcare. I was able to document centralization, wherein super specialty healthcare and not primary healthcare was the solution, and everybody had to come to one hospital in Kotatara and not go take treatment anywhere else. There was lack of community engagement. There was a lot of stigma and discrimination, and there was completely no talk about social and political determinants. So we were told, like everybody was told, you come to the hospital, we are paying you for it. You don't have to spend 1 rupee for accessing any of this care. What more do you want? But these were some of the issues that came up. I discussed that a lot in my paper. Now, instead of me talking about the social and political determinants, I will hand over to Ramu, who will talk about his experience of, trying to fight for the rights of the Adivasi communities and their health and well-being in Attapadi. Ramu, ആ മൈക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലാണോ? ഒന്ന് മൈക്ക് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് സംസാരിക്കാവോ? അല്ല, സൂമിൽ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ സാറേ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ഓക്കെ സാർ. രാമു സംസാരിച്ചോളൂ. ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ആദ്യമായിട്ട് ഈ മീറ്റിംഗിൽ എന്നെ പരിഗണിച്ച സുനിൽ സാറിന് എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ട്രൈബൽ ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, ട്രൈബൽ ആദിവാസികളുടെ ശിശുമരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. ആ ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് പറയട്ടെ. ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് 49 വയസ്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 49 വയസ്സ് പൂർണ്ണമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ അനുഭവമാണ്. എൻ്റെ ഈ 49 വയസ്സിനുള്ളിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ, ഞാൻ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഞാൻ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അല്ല ഞാനിത് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അനുഭവമാണ്. അനുഭവം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് 50 വയസ്സിന് മുന്നേ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ 50 വർഷത്തിന് മുന്നേ ഉള്ള എൻ്റെ ജനതയുടെ, ഇപ്പം ഞാൻ ആദിവാസിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ മുടുക, കുറുമ്പ, ഇരുള മാത്രമല്ല, ഈ കേരളത്തിലെ ഒട്ടനവധി ആദിവാസികളുണ്ട്. 37 വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആദിവാസികളുണ്ട്. അവരെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മുന്നിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ മൈക്കിന് മുന്നിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഈ കേരളത്തിലെ ആദിവാസികളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളുടെയും അവരനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയും അവർ ഇന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക പ്രതിസന്ധിയും എല്ലാം ഏകദേശം സെയിമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അട്ടപ്പാടിയുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ 50 വർഷം മുന്നേ ആദിവാസി എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നു, ആദിവാസി ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് അവൻ്റെ സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതവും അവൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതവും അവൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭിണിയുടെയും സംരക്ഷണം വരുത്തുന്നതിനായിട്ട് ഈ ആദിവാസിയുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആദിവാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പറയാനാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അട്ടപ്പാടിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇപ്പം ആദിവാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ആദിവാസികളുടെ ജീവിതചര്യ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കാർഷിക മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അട്ടപ്പാടിയിൽ പാടുന്ന നമ്മുടെ നഞ്ചിയമ്മ പാടിയ പാട്ടുകളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ പാടുന്ന പാട്ടാണെങ്കിലും, പഴയ പാട്ടുകൾ,
ഇതെല്ലാം ഭൂമിയുമായിട്ട് ഈ മണ്ണുമായിട്ട് എത്രമാത്രം ആദിവാസിക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകളാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആദിവാസിയുടെ ഒരു കൾച്ചർ, അതായത് അവൻ്റെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാർഷിക സംസ്കൃതിയാണ് അവൻ്റെ സംസ്കാരം. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ പൂജകൾ നടക്കുന്നത്, പാട്ടുകൾ പാടുന്നത്. ഇപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മറ്റെല്ലാം ഈ 50 വർഷം മുന്നേ ഉള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇന്നത്തെ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമല്ല. ഈ 50 വർഷം മുന്നേ എൻ്റെ അച്ഛനും എൻ്റെ മുത്തച്ഛനും അപ്പൂപ്പന്മാരെല്ലാം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച പാഠം. പക്ഷെ ആ ഒരു പാഠം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ 1930 മുമ്പ് അട്ടപ്പാടി എന്ന് പറയുന്നത് 100% ആദിവാസി മേഖലയായിരുന്നു. ആദിവാസിയുടെ ജീവിതവും അവൻ്റെ എല്ലാ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ചരാചരങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കൃതിയാണ് ആദിവാസിയുടെ ജീവിതം. അപ്പം അത് ബേസ് ചെയ്ത് പറയാതെ ഞാൻ അത് തൊടാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ സമൂഹത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക, എൻ്റെ സമൂഹത്തെ അംഗീകരിച്ചില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ ആ ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ്. ഇപ്പം ഇവിടെ അട്ടപ്പാടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇരുള, കുറുമ്പ, മുടുക വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണുള്ളത്. ഈ ഇരുളയും മുടുകയും കുറുമ്പയും ഇനിയിപ്പം 100 വർഷം മുമ്പ് വന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും അവർ ആദിവാസികളാണ്. ഇവിടെ കുറുമ്പരും മുടുകരും ആണ് ആദ്യത്തെ ആദിവാസികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതം, അവര് ഒരു സ്ത്രീയെ എൻ്റെ മകളായിരിക്കാം, എൻ്റെ അമ്മയായിരിക്കാം, എൻ്റെ ഭാര്യയായിരിക്കാം, ഈ സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭകാല സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് നൽകേണ്ട പരിചരണം എന്തെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആദിവാസികൾ. പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബോധ്യമുണ്ട്. ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസി ആയിട്ട് ജനിച്ച ഓരോ ആളും എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്തമ ബോധമുള്ള സമൂഹമായിരുന്നു ആദിവാസികൾ. ഇന്ന് പക്ഷെ അത് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മ എങ്ങനെ പ്രസവിക്കണം, എത്ര മാസത്തിൽ പ്രസവിക്കണം, അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം, ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടല്ല ഞങ്ങളത്, എൻ്റെ ജനത ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടല്ല അത് കൈകാര്യം ചെയ്തു വന്നിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു. എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ്. ഇതെല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് ജീവിച്ച് വളർന്നു വന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്ഷമിക്കണം, അധിനിവേശ ശക്തികൾ എന്നുള്ള ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ് തോന്നുന്നത്. എങ്കിലും എനിക്കത് പറയേണ്ടി വരുന്നു. എൻ്റെ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്കത് പറയേണ്ടി വരുന്നു. അധിനിവേശ ശക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഭൂമി ഇല്ലാതായി, കാടില്ലാതായി. 1951 ഇവിടെ 80% ഭൂമിയും 20% മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ ഭൂമിയെ ആശ്രയിക്കാൻ, ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമിയെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നത് നേരെ തിരിച്ചായി. 20% വനവും 80% എല്ലാം വെട്ടി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് കാടും ആദിവാസിയും തമ്മിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ കാടും ഈ അട്ടപ്പാടിയിലെ മണ്ണും മറ്റേ ആദിവാസിയും തമ്മിലുള്ള പൊക്കിൾക്കൊടി ബന്ധമുണ്ട്. ആ പൊക്കിൾക്കൊടി ബന്ധം അർത്തെറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഒരു അമ്മ ഗർഭിണിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ കുത്തിവെക്ക്, നിങ്ങൾ ഇന്നത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാൻ ആരാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് ഇത് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് SSLC ഞാൻ പാസ്സാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ആദിവാസികളുടെ ഈ സാഹചര്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ ആരാണ് ഉത്തരവാദി? അത്
അതൊരു വലിയൊരു ചോദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഇന്ന് ആദിവാസികളായിട്ടുള്ള ജനത ഇന്ന് അട്ടപ്പാടിയിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. സുനിൽ സാറ് കുറേ കാലം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരികയും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എല്ലാവരും തുല്യരായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ, അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ, അവൻ്റെ പരിഭവങ്ങളെ, അവൻ്റെ ഇല്ലായ്മകളെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മൈന്യൂട്ടായിട്ട് വളരെ എന്താ പറയുക, വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന അദ്ദേഹം പവർഫുള്ളായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു. അത് എൻ്റെ മനസ്സിനുള്ളിൽ, എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല, പക്ഷെ സാറത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോന്നും എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ മൈക്കിന് മുന്നിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് എൻ്റെ ജനത നേരിടുന്ന, എൻ്റെ സമൂഹം നേരിടുന്ന, എൻ്റെ മക്കൾ നേരിടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നേരിടുന്ന വിഷയമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പറയുമ്പോൾ എനിക്കത് ആധികാരികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വികാരധീനനായിട്ട് പറയേണ്ടി വരും. ആരും ആദിവാസികളെ സംബന്ധിച്ച് 100% വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകളല്ല. ഇപ്പം അട്ടപ്പാടിയിൽ ഒരു 60-65% ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾ. ഈ 65% വിദ്യാഭ്യാസം ആളുകൾ പോലും, ജോലി നേടിയ ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും, അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ, അവരുടെ മക്കളുടെ, അവരുടെ പ്രതിസന്ധികളെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യണമെന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം അതാണ് ആദിവാസി നേരിടുന്ന വിഷയം. ആദിവാസിക്ക് ഏത് സമയത്ത് എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നറിയാം, ഏത് സമയത്ത് വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നറിയാം, ഏത് സമയത്ത് കാട്ടിപ്പോകണം എന്നറിയാം, ഏത് സമയത്ത് കൃഷി ചെയ്യണം എന്നറിയാം, ഏത് സമയത്ത് കൊയ്യണം എന്നറിയാം, ഏത് സമയത്ത് കൊയ്ത് അതിൻ്റെ ആചാര അനുഷ്ഠാന ക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അവനറിയാം. പക്ഷെ ഇന്ന് അതൊന്നും അറിയാത്ത ആദിവാസിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണെന്നുള്ളത് ഉത്തരവാദിത്വം പറയേണ്ടത് ഞാൻ ഈ പൊതുസമൂഹത്തിനോട് മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ്. ഞാനത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം അത് പറയേണ്ടതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പൊതുസമൂഹത്തിനാണ്. ഒരു ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയിൽ, ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൽ ആദിവാസി നേരിടുന്ന ഇഷ്യൂസ്, ആദിവാസി നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി, ആദിവാസി നേരിടുന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കുന്ന ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തതാണെന്ന് പോലും എന്നെ പോലുള്ള ഞാൻ ആദിവാസിയായിട്ട് എൻ്റെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ചിന്ത ഉണ്ടാക്കിയതിന് ഉത്തരവാദി ആരാണ്? ഇപ്പം നോക്കുക, 1951 ശേഷം ഇവിടെ കുടിയേറ്റം ഉണ്ടായി. ഞങ്ങളുടെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കുടിവെള്ളം അശുദ്ധമായി. ഞങ്ങളുടെ കാട് വെട്ടി അരിഞ്ഞ് കോയമ്പത്തൂരും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലയിലേക്ക് വെട്ടിമാറ്റി. ഞങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളവും വായുവും ശ്വസിക്കാൻ ഇന്ന് പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം ആരാണ്? അപ്പം ഇവരാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ പോയി ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഗുളിക പ്രസവത്തിന്റെ 9-8 മാസം വരെ ഗുളിക കഴിക്കണം എന്നെല്ലാം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വളരെ സംസ്കാര സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരം ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് അവർ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ശിശുമരണവും ശിശുമരണം പോലുള്ള സാഹചര്യവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു അനുഭവം ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുള്ള ഒരു സഭയിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്, അങ്ങനെ ആദിവാസികളിൽപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഞങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ, ജനിച്ച്
ജീവനോടെ മരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ ജീവനുള്ളൂ എന്നാണ്. ഞാനൊരു ആദിവാസിയാണ്, എനിക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു 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 കുഞ്ഞ് ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഗർഭം ധരിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥ മുതൽ കുഞ്ഞായിട്ടാണ് ഞാനെല്ലാം എൻ്റെ സമൂഹവും ഞാനും എല്ലാം പരിഗണിക്കുന്നത്. ആ പരിഗണന പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചിട്ട് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് കുഞ്ഞായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സയൻസ് ടെക്നോളജിയെ എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞാനതന്ന് ആ സഭയിൽ മുന്നിൽ ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തതാണ്. അപ്പം ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ഈ 30-ന് ശേഷം കുടിയേറ്റം വന്നതിന് ശേഷം ആണ് ഇവിടെ ആദിവാസിയുടെ കൃഷി ചെയ്ത റാഗിയും ചാമയും ചോളവും തെനയും അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലും വിളഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാം അന്യാധീനമാകുകയും, എന്നാൽ അവർ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാനും അവർ കൊണ്ടുവന്ന കടകളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു സൃഷ്ടി ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിനെ എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട്, അപ്പൊ ആദിവാസികളുടെ സംസ്കാരത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ അട്ടപ്പാടിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കടന്നു വന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം ഓരോ ഊരുകളിൽ പോകുമ്പോഴും തേനായാലും നെല്ലായാലും ചാമയായാലും കോറയായാലും അതുപോലെ തന്നെ മത്തൻ്റെ ഇല കറി വെച്ച് ഇതെല്ലാം ഇവർ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുകയും അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് വിടുന്ന ഒരു സംസ്കാരമായിട്ട് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന് തിരിച്ചാണ്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ, ആദിവാസികളുടെ ഇടയിൽ അവരുടെ പോഷകാഹാര സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഊരുകളിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആദിവാസി സംസ്കാരത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. ആദിവാസി സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും അവൻ്റെ അടുപ്പ് പുകയണമെന്നാണ് ആദിവാസികൾ പറയുന്ന ഒരു ഞങ്ങളുടെ ആളുകളുടെ വിശ്വാസം. അതിനെതിരാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ. ഇപ്പം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലൂടെ പ്ലേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചോറ്റുപാത്രവുമായിട്ട് ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അതൊന്നും അംഗീകരിച്ച് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം. ഇതാണ് വികസനം എന്നാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ വികസനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാനോ ഇപ്പം പലതരത്തിലുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിനു ശേഷം ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഊരുകൾ പോകുമ്പോൾ അന്ന് കൊടുത്തു ജീവിച്ച ആദിവാസി ഇന്ന് നമ്മൾ ഊരുകളിൽ കയറുമ്പോൾ എനിക്കെന്ത് തരും എന്നുള്ള ആ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിന് ഉത്തരവാദി ആരാണ്? ഒരു പക്ഷേ ഞാനിതെല്ലാം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് തുറന്നു പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇവിടെ അട്ടപ്പാടിയെ സംബന്ധിച്ച് സാറ് കൃത്യമായിട്ട് സുനിൽ സാർ പറഞ്ഞു, 3 PHs ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രി ഉണ്ട്, CHC അഗളിയിലുണ്ട്, അതുപോലെ 28 സബ് സെന്ററുകളുണ്ട്. ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇവിടെ 100 കണക്കിന് ആളുകൾ പണിയെടുക്കുകയാണ്. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ആരാണ് പറയേണ്ടത്? അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഓരോ ഊരുകളിൽ പോകുമ്പോഴും അവർ ചോദിക്കുന്ന കൃത്യമായിട്ട് അവൻ്റെ ജീവിതം, അവൻ്റെ വരും തലമുറയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്ത ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റം, ഊരുമൂപ്പൻ, മണ്ണുക്കാരൻ, വണ്ടാരി, കുറുതല ഓരോ ഊരുകളിലും നടന്നിരുന്നത്. കൊയ്ത്തുത്സവം നടക്കും. കൊയ്ത്തുത്സവം നടന്നതിന് ശേഷം ഊരുമൂപ്പൻ എല്ലാ ഊരുകളിൽ പോകും. അപ്പം എല്ലാ വർഷവും കൊയ്ത്ത് ഉത്സവം നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അത് മൂപ്പൻ അറിയാം. മൂപ്പൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി അവർക്ക്
ക്ഷേമാന്വേഷണം നടത്താൻ അദ്ദേഹം അന്ന് കടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ഊരുമൂപ്പന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഹലോ, കേക്കലോ? ഇന്നത്തെ ഊരുമൂപ്പന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിലയില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. കേരളത്തിലെ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും കണ്ടതാണ് ഊരുമൂപ്പനെ, മറ്റേ കൈവിലങ്ങ് ഊരുമൂപ്പനെ മകനെയും. ഈ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് രാവിലെ 6 മണിക്ക് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങി ഉണരുന്നതിന് മുന്നേ അദ്ദേഹത്തിനെ കൈവിലങ്ങ് വെച്ചിട്ട് കോടതിയിൽ എത്തിച്ചത്. ഇതെല്ലാം പ്രഹസനമല്ലേ? നിയമം അറിയാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം മാത്രം അറിയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ പ്രക്രിയയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഊരുമൂപ്പൻ എങ്ങനെയാണ് ജയിലിൽ ഇടപെടുന്നത്? ഇതെല്ലാം ഇവിടെ അട്ടപ്പാടിയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1977 ITDPയുടെ സർവേ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ആദിവാസികളുടെ 10,107 ഏക്കർ അന്യാധീനപ്പെട്ടെന്ന്. ഈ ഭൂമി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഈ ഭൂമി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ഭൂമി ആദിവാസികൾക്ക് തിരികെ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ? 1975 ആക്ട് പറയുന്നു ഈ ആദിവാസികളുടെ അന്യാധീനപ്പെട്ട ഭൂമി തിരിച്ചു നൽകണമെന്ന്. ഇത് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ? മാത്രമല്ല, ഈ ശിശുമരണത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന മൻമോഹൻ സിംഗ് സാറിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായിട്ടുള്ള ടി കെ നായർ സാർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം അവരുടെ ഭൂമി അന്യാധീനപ്പെട്ടതാണ്, അവരുടെ കാർഷിക സംസ്കൃതി ഇല്ലാതായതാണ്, അത് തിരികെ നൽകണം. എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായിട്ട് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്? ഇവിടെ കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളുടെ ഇടയിലും വരുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ ഭരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ, ഇവിടെ പ്രത്യേക പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ, ഈ പദ്ധതികളിൽ എത്രമാത്രം ഇപ്പം ശിശുമരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് 90% ഇവിടെ ആദിവാസികളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വേണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസികളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാകണ്ടേ? അപ്പം ഇത് ഓരോ പദ്ധതികൾ എടുത്ത് നോക്കുക, ഇവിടെ ആദിവാസിയുടെ പ്രാതിനിധ്യം 10%, 90% മറ്റുള്ള ആളുകളാണ്. ഇവിടെ ആദിവാസികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്? അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ജോലി കൊടുത്തുകൂടാ? ഇങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് സാധാരണ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, ആദിവാസിക്ക് അവന് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല, അവന് പാല് കൊടുക്കാൻ അറിയില്ല, കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കാൻ അറിയില്ല. 12 വർഷം 12 കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ച് 12 കുട്ടികൾക്ക് മുലകൂട്ടിയ ആദിവാസിയുടെ സംസ്കാരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു അമ്മയ്ക്ക് പാല് കൊടുക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് ആരാ? എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ്. അവൻ മുറുക്കുന്നു. ആദിവാസിയാണ് ചുണ്ണാമ്പ് കൊണ്ടുവന്നത്, ആദിവാസിയാണ് അടക്ക കൊണ്ടുവന്നത്, ആദിവാസിയാണ് വെറ്റില കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് അവന് വായിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആദിവാസികളുടെ കുഞ്ഞു മരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആദിവാസിയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ആദിവാസികളുടെ സംസ്കാരം എന്താണെന്നോ, ആദിവാസി ആരാണെന്നോ, ആദിവാസിക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമെന്നോ മനസ്സിലാക്കാതെ അവർ ഏതെങ്കിലും AC റൂമിൽ നിന്ന് അവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന, ഭാവനയിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടെന്ന് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്. ഇപ്പൊ അഹാർട്സ് വന്നു, 219 കോടിയുടെ പ്രൊജക്റ്റ് വന്നു ഇവിടെ അട്ടപ്പാടിയിൽ. ഈ പ്രൊജക്റ്റ് വന്നിട്ട് ആ സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ പോലും ആ പ്രൊജക്റ്റ് വഴി ആ കുടുംബത്തിന്, ആ സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവിടെ സുസ്ഥിര വികസനം ഉണ്ടാകുക. അട്ടപ്പാടി നോക്കുക, ഈ പ്രൊജക്റ്റ് നിന്നതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആദിവാസിക്ക് അതിൽ പണിയെടുത്ത ഒരു
98 ആദിവാസികൾക്ക് പണി കിട്ടിയെന്നല്ലാതെ 192 ഊരിലെ ആദിവാസികളുടെ ജീവിത നിലവാരം സുസ്ഥിരമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ആദിവാസിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കോടികൾ വരികയും എന്നാൽ അവർക്കത് ലഭ്യമാകാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ ആദിവാസി കഴിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇത് ആരാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം. അവിടെ ആദിവാസിയുടെ സ്ഥാനം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് വിഷയം. ആദിവാസിയെ എത്രമാത്രം അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വിഷയം. ഇപ്പം പല ഇവിടെ ശിശുമരണത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ പല സംഭവങ്ങൾ, ഇപ്പം PSCയിലാണെങ്കിലും പല നിയമനങ്ങളുണ്ടായി. എത്രമാത്രം നിയമനത്തിലാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് വളരെ പാവപ്പെട്ട വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന ആദിവാസിക്ക് അവിടെ പോസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയും? ഇതെല്ലാം ഞാൻ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഇത് എൻ്റെ സമൂഹത്തിന്റെ വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എൻ്റെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം, എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയാണ്. അവൻ്റെ കാർഷിക സംസ്കൃതി അന്യാധീനപ്പെട്ടതാണ്. അവൻ്റെ ഭൂമി അന്യാധീനപ്പെട്ടതാണ്. അവൻ്റെ ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് അവൻ്റെ കുഞ്ഞു മരിക്കുന്നത്, സിക്കിൾ സെൽ അനിമിയ പോലെ ഉള്ള പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്നത്, അവൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം. ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ പട്ടികക്ഷേമ വകുപ്പ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി 1947 ശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം എത്ര ആദിവാസികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് IAS ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, IPS റാങ്കിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്, IFS റാങ്കിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, എത്ര ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വക്കീലന്മാര് ജഡ്ജിമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഞാനെല്ലാം ചെയ്തു, ആദിവാസിക്കെല്ലാം ചെയ്തു, അവനെല്ലാം ഇത്തരം ചെയ്ത് അവരെല്ലാം ഭയങ്കര പ്രാപ്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ എന്തുമാത്രം ധാർമ്മിക ബോധ്യമാണ് ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തില് വിദ്യാസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ അവർക്ക് എത്രമാത്രം അതിന് ആ ചോദ്യത്തിൽ ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയും? ഇപ്പം കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ശിശുമരണത്തിന് ശേഷമാണ് കാർത്തുമ്പി കുട, ഞങ്ങൾക്ക് സമരം മാത്രമല്ല അവർക്ക് വരുമാനദായക പരിപാടി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കാർത്തുമ്പി കുട നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോയി. അപ്പം ഞങ്ങളത് സർക്കാരിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു. 3 വർഷമായിട്ട് ഇതുവരെയായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇത്ര രൂപ ഇത്ര വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര ആളുകൾക്ക് പണി കൊടുക്കാൻ ഇത്ര രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലും 3 വർഷമായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആദിവാസിയുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക, ആദിവാസിയുടെ സംസ്കാരം ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുക, ആദിവാസിയെ ഉയർത്താൻ കഴിയുക? ഇതെന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഇപ്പം ശിശുമരണം നടന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വളരെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി നടന്നിട്ടുണ്ടോ? ആ സ്റ്റഡി നടന്നിട്ട് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ടോ? അതൊന്നും നടക്കാതെ ആദിവാസികളാണ് കുഴപ്പക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അട്ടപ്പാടിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത്, ആദിവാസി സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ സംസ്കാര മൂല്യം തന്നെ ഭൂമിയാണ്. ആ ഭൂമി അന്യാധീനപ്പെട്ട് അത് എല്ലാം ഇല്ലാതായിട്ട് അവനെ സംരക്ഷിക്കുക, അവനെ പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും റൂമിലിരുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് അവനെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് പരാജയമാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇത്രമാത്രമാണ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എൻ്റെ വർത്തമാനവും എൻ്റെ ചിന്തയും എൻ്റെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആയതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും ഞാൻ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും
ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. Nani, Ramu. So basically, Ramu was giving a lot of concrete details. He spoke about the alienation of culture. He spoke about the alienation of land. He posed a lot of questions to this group. We have tried to put all of that into the chat. And you can just have a look at that. And if there are questions you have for Ramu or any clarifications, we can take it up during the discussion. So that was about the indigenous communities. I'll quickly mention about the older widows. We unfortunately could not get a community representative. We're sorry about that, but I'll try to go through what they said. Now, all the participants, the older widows, they were all living alone, both above poverty line and below poverty line. All of them had health insurance. It was either state provided or private health insurance. And where they were living, it was a mixed model of healthcare services. You had sub-centers, you had primary health center, you had district and taluk hospital, as well as you had lots of private hospitals. And you had this innovation called Vyomitram clinics, where doctor, an A&M and one more attendant would go around from ward to ward. They just had a hired vehicle. They would use the local Anganwadi center. And when I was there once, one of the interesting things that happened was that this was primarily focusing on both older men and women. Instead of having the clinic that day, they started off with birthday celebration. So they actually had a birthday celebration of all the older people in that month. And then the clinic started. So a very simple thing. It was completely free. There was no need of any insurance. If you lived in that ward, you could, everybody knew when the clinic would come. And it almost became like, a social club for all the older men and women living in that area. They would tell me like, come and see what we do at the clinic. It was as if like it was their clinic. It was not run by the Kerala government's officers. They would call it Nyangada clinic, our clinic. Now, what did the widows say? One of the big things that the widow said was that, and I will give you a quick concrete example. I was visiting this older widow. I was visiting her home for the second time. She was around 78. She was living alone. And when we went there, the Asha, the local Asha was with me. So we were talking and like basically just talking about so many things, a little bit of gossip here and there. They knew me for over a year. So she told Asha that, I have this plastic card with me. You take it away. It is another extra card to be kept. So she took out the insurance card and gave it to the Asha. And the Asha said, why? No, keep it. It will come useful. So she was saying that nothing that I require medicine for is available in this. So why should you give me this? Please keep it. So very limited. What really improved access to healthcare for older widows? It was their social networks. And in the context of Kerala, most of the family members, younger population, have gone out. I'm a living example myself. So to really have access to healthcare, strong social networks with neighbors, not really kin networks, but non-kin networks was really key. Not health insurance, not the presence of health facilities. And again, there was this reductionism. The widows all spoke about loneliness, but when the health system looked at it, it diagnosed it as depression. So the solution was now very simple. You give them a pill. Okay. But the widows were talking about relationships, loneliness, sitting alone, and all of that. So reductionism, which I spoke in the beginning, this has been a standard feature in global health. Just to mention, if you are really interested to know more about this, we did this quantitative modeling where we clearly saw that now between IHDS phase 1 and IHDS phase 2, RSBY was introduced all across India. So we looked at this data, we modeled it, and we saw that social class and the vulnerability that social class brings to the socially excluded communities is too big
a disadvantage to just, leap over with some health insurance. Now, even when we looked at the presence of a PHC, there was a likelihood of treatment, but it was not statistically significant. Now, I have tried to bring all of this together, and I have used the, ecological framework of looking at, issues at the micro, at the meso, and at the macro level. Micro level is individual, household, and the local health facility, or PHC, subcenter. Meso level is the community level and the local health system. So Attapadi's health system as a whole, Kottayam's health system as a whole, and the macro level is the larger determinant. So I have put there what the data from 3 years of work actually showed, that why did inequitable access happen? At the micro level, there was a lot of fear, mistrust, stigma and discrimination, loneliness, and all of that. At the micro level, positive features which tried to address some of the issues was there was insurance coverage. If social networks were strong, it was good. If social networks were not strong, for the widows, it was not working out. At the meso level, like medicalization of health, I gave an example. Like even in Attapadi, after a person called Madhu was publicly lynched, what did the government do? The government appointed a psychiatrist who went around village after village diagnosing everybody as neurotic and psychotic. That was their way of medicalizing a social problem, a public lynching of an Adivasi youth who possibly had mental issues. But the government medicalized it. And every village, like we used to have medical camps when I was there, neurotic, psychotic, neurotic, psychotic. Access to healthcare solved according to paper. Centralization of healthcare and this big fetishization over the next big medical technology which will solve all our problems. Okay. And at the macro level, like Ramu has spoken adequately about that, like being an Adivasi, so many of my Adivasi fellow brothers and sisters, when I was there, when I was staying with them, they used to say, no, the underlying problem is the way you look at us. There is a difference. There is a difference. You separate us. For you, we are savages. For you, you are up there and we are low here. As long as you have that outlook, how can, we, come to your hospitals? How can we access good health? Okay. Ramo spoken about loss of lands. If you ever get a chance to go to Attapadi, please go and see that, the two rivers that are there. Today, not a single Adivasi owns any land on the banks of the river. This is very significant because if you are having the land on the banks of the river, it is fertile land. All the land on the banks of the two big rivers in Adivasi, in Attapadi, are owned by settlers, non-Adivasi settlers. So, and of course, with regard to widows, I spoke about the change in social norm of families, like kin networks becoming not important, non-kin networks were the ones who were supporting and improving access to healthcare. So what needs to be done? A lot needs to be done. So reducing this to having an insurance card, an insurance package, and discussing, left, right, and center, what should be the disease condition that needs to be included. See, it will give me bread and butter, it will give many of us bread and butter, but it will not improve access to healthcare equitably for socially excluded communities. For that, a lot of work has to be done. And community participation, giving power to communities, empowering communities, decentralizing service delivery. I am not saying that health insurance is bad. It is not at all required, abolish everything. No, it is required, but it is only one of the small pieces of this big puzzle that is there. Now, to conclude, see, health systems don't exist in a vacuum. They are influenced by dominant norms and they enforce those dominant norms through their modes of operation. Now, when we fail to recognize this, that in itself becomes a barrier. The privileged who possessed power, sorry about the typo, the privileged who possessed power, like failed to recognize this. And the irony is always that, it was all done out of good intention. So tying up a young Adivasi woman and forcing her to come to the hospital to deliver was done out of good intention.
forcing a 78-year-old widow to pay for an auto fare and come all the way to the public distribution shop, because now her neighbor cannot get her provisions, food and this one through the ration shop. She has to come and place her thumb impression and, authenticate the Aadhaar. This was done with good intention, but this did not improve access to any of the determinants of health. Okay. So, failure of the privilege within health system to recognize that communities have the right. It is not Sunil George's right. It is not Rakal Gaitonde's right, how much ever we are experts, to go and tell Ramu and others in Attapadi or older widows in Kottayam, this is how you should access healthcare. This is how we will give you health services. Keep this card and bring it and come at this time. No. Communities have the right to plan and decide how health services should be delivered, and it needs to take into account culture and cultural safety as well as rights. Well, I'm at the second last slide. If you don't want to believe the data that I have shown, if you're not convinced by what Ramu has shared, I thought I'll share something from a very preeminent person who has said that even in its most comprehensive definition, UHC does not include action on the social and political determinants of health. Address the issue of why there are power disparities. And this was so very apparent across those macro, meso, and micro. So health is deeply political. It is not just a technical issue. Health is deeply political. And if we really want marginalized communities to have access to healthcare, we cannot stop at talking about health insurance packages and quality of health services and the next, checklist and all of that. Now, I will end with some clues. I don't claim to know, even after doing 3 years of intense work, I don't claim to know the way forward, but I will leave you with 3 clues. How did Kerala, everybody talks about the Kerala model, the Kerala experience, but how did Kerala really achieve its preeminent status in social development, health included? Was it merely by building facilities? Was it merely by providing services? Or was it through social action, and was it through community empowerment, especially of the communities who are marginalized? Some clues from the present. If you have not heard of the Tribal Health Initiative at Siddhalingi, on how they work, how they plan service delivery, you can just go to your Google search page and search and look at the work of everybody who actually does. When Ramu, me, and a few others went to Siddhalingi, it was not Reggie or Lalita who started the work there, who gave us a complete overview of how things happen. It was one of the Adivasi community health workers who told us why they do what they do. So learn about what the Tribal Health Initiative does. If you can visit it, as access to healthcare equitably is happening at Siddhalingi. So again, going back to Kenneth Newell's work, that it is possible to have access to healthcare, but you cannot have a one-size-fits-all. It has to be like a tapestry, a mosaic, where our larger goal is equitable access to healthcare, universal health coverage, whatever you call it, but it has to be a tapestry of multiple efforts. So I will end it with this slide, and I will open it to questions, and I'll hand over back to Rakal. Thank you very much for listening to both of us. Thank you very much, Sunil and Ramu sir, Valara Nanni, for the presentation. I think I know Ramu understands Tamil, so Ramu sir, நீங்க சொன்னது ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள், and ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்க வந்து இந்த விஷயங்கள் வந்து நம்ம முன்னாடி சொல்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. So thanks. So I think to me, at least, the lasting impression was of a picture painted by Ramu when he pointed to the scene of Adivasis who were previously, 50 years, 60 years earlier, sort of living self-sustained and sustainable lives, now having to queue up in front of the community kitchens
with a plate in hand, waiting for someone to give them food. And I think to me, that is a real telling, a big image. I think that sort of encapsulates, Ramu's presentation, if it were in one picture, to talk about the immense disempowerment or alienation or little wrenching that has happened, the Adivasis wrenching them from their land, from their culture. Then, literally, as Ramu asks very eloquently, after doing all this, now coming and saying, this is how to do, you should have an injection at this point. And, it's very, very tragically ironic. So thanks very much. So Sunil and Ramu, there are two questions so far. So there is one question on the infant deaths and milk aspiration. What was the reason instead which wasn't acknowledged in the report? Do we know very much on that? Can we, so maybe just briefly, Sunil, if you can tell us a little bit about the, infant deaths and the way they were recorded. Just, short, I know it's a very, very long saga. And the second question I will pose also, and I would request you, Sunil, to, I think, translate this for Ramu's benefit. It's a question that, given that there are these misgivings, this hurt, and this legacy of injustice, how does one build trust with the system, with the state, with whatever, and how do we then move forward, in towards UHC? So maybe if you could start by posing this question to Ramu, so Ramu gets a chance to speak about it, and then we can take the question on the infant deaths, I think, secondary. രാമുവിനോടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. രാമു ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നടന്ന അന്യായങ്ങളും ഭൂമി കയ്യേറ്റവും എല്ലാം, ഇതെല്ലാം നടന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇനി മുമ്പോട്ട് ആദിവാസികളും പുറത്തുള്ള സമൂഹങ്ങളും ആദിവാസികളുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെ ഇനി നേടാൻ പറ്റും, മുമ്പോട്ട് എങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ്, അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് രാമുവിന്റെ അഭിപ്രായം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റിന്റെ പ്രധാന ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആദിവാസി സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയും ഈ വനവും ഈ പുഴയും എല്ലാം ഇതെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആദിവാസിയുടെ സംസ്കാരം. അതായത് ഒരു കാർഷിക സംസ്കൃതിയാണ് ആദിവാസിയുടെ സംസ്കാരം എന്നാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഈ 2023 അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എത്രമാത്രം നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും, കർണാടക പോലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ലാൻഡ് ഭൂമിയുടെ അന്യാധീനപ്പെടലിനെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടന്നുണ്ട്. അപ്പം അതില് ഒരു ആദിവാസിയുടെ ഭൂമി കയ്യേറി വന്ന ആളുകളും ഒരു സമരസപ്പെടൽ, അവരൊരു ഐക്യപ്പെടൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സന്ധി ചേരലൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരണം. ആദിവാസികളുടെ അവരുടെ സാംസ്കാരിക മൂല്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന, അതിനെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പൊതുബോധം ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എൻ്റെ ഒരു മറുപടി. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഒരു കാര്യം രാമു പറഞ്ഞു. സോ അല്ല രാമു, വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ? മാത്രമല്ല, ഇത്തരം ആദിവാസി ആരാണെന്നും അവന്റെ സംസ്കാരം എന്താണെന്നും അവന്റെ മൂല്യബോധം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇടപെടൽ, ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പരിപാടികൾ, പദ്ധതികൾ, പല പ്രൊജക്ട് ആസൂത്രണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ആദിവാസിയുടെ അവനെ കൂടി അതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ആദിവാസിയും കൂടി അതിലേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ചെയ്യണം.
അല്ലാതെ ഒരു AC റൂമിൽ നിന്നും തീരുമാനം എടുക്കാൻ അത് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ആദിവാസിയിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന രീതി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ആദിവാസിയുടെ ഊരുകൂട്ടം, ആദിവാസിയുടെ സംസ്കാരത്തെ യോജിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ്. Okay. So to the question on how does one build trust given this legacy of injustice and all of that, Ramu had two responses. The first thing was he just said, give us our lands back. I mean, putting it very simply, take concrete action to return our lands. There has to be a public consensus on this, and there has to be concrete action. Not eyewash on giving us our land back. That in itself will start the process of reconciliation. The second thing he was talking was about the whole approach of development. He was saying that it is not enough to take decisions about us and our lives sitting in AC rooms. You have to include us in the discussions and decision making, not just as a figurehead or for just showing that there is a Adivasi person, an indigenous person there in the committee, but genuine involvement. And Ramu pointed out that this has to include their traditional cultural decision making. He mentioned the term Urukutam, which means the village assembly, that you need to decentralize decisions about our lives to our village assemblies and inclusive decision making in all developmental projects. These two are two concrete things he feels if you do that, if those in power are willing to do that, would start concretely the process of reconciliation and moving forward together. Thanks, Sunil. And I think this sort of underlines a message I think that's central to this whole presentation and this webinar, which is purely technical solutions will not take us very far. And if we really want to leave no one behind, then we can't just stop at quote unquote technical solutions. We need to grapple squarely with land, with dignity, with autonomy, and a whole range of questions that I think health systems are shy of engaging with. So I think that is really the challenge that Ramu is posing before us. I think with his presentation, which links actually to the second question that I would like to again pose before you go to the infant deaths, is in the context of evidence-based policy making in global health, how can we include evidence on social context for policy intervention, especially with regard to displaced and indigenous and other marginalized communities? So are there any thoughts, that you have, Sunil, of how you have been able to, use these findings or enable these findings to actually move into policy making at some point? Yeah. So very quickly, there is a lot of evidence out there. We don't need to, keep reinventing the wheel and producing more and more evidence. There is a lot of evidence on what works and what doesn't work. But what is very fuzzy is the process of uptake of evidence into policy. And like over the last 2-3 years, along with Ramu, along with the organization that he works with, Tambu, working with multiple people, we have managed to make small changes in policy, but it is a laborious process, and you really need to have the time and resources to engage with policymakers. Otherwise, it again goes back to, after being a researcher for 12 years, I am now 100% convinced just because I produce research, no one is going to read it. Nobody will read it, no policymaker. It is not in the format that is friendly for policymakers also, the research papers that I have to write. So it is like this big gray area where researchers as well as development professionals, those working in health systems, have to engage the process of translating evidence into policy making. So that is a webinar in itself, but
just suffice to say that, you need to engage. And this engagement is political. This engagement has to use multiple strategies. Like when suddenly there was a spike in infant deaths, we used that as a window of opportunity to push through again for decentralization of healthcare. We had to do it multiple times before now they have decentralized to the 3 PHCs few months ago. Thanks, Sunil. It is an effort. It is a continuing effort, and it bears a cost. And unfortunately, that cost is again borne by the very indigenous communities and the activists working with the indigenous communities. And I think that is something we as a policy-making community or as experts or academics, we need to acknowledge, that the cost of this is also borne by those with the least power. So thanks, Sunil, for that. And we have a few more minutes. So maybe if you could very briefly talk about the infant deaths that you mentioned, but specifically about the the way they were labeled into, for example, milk aspiration syndrome. Yeah. So when I was there in Attapadi between 2018 and 19, 2 years, it was standard for everybody to say, if any child died in their home at any given point, it was automatically labeled as milk aspiration death. And the reason for the milk aspiration death was the fact that the mother did not know how to breastfeed her child, or she was lazy, or she was looking at WhatsApp while the child was breastfeeding, and then now when I was there, I went and managed to get a copy of all the postmortem reports. So in Attapadi, if a child dies, postmortem is mandatory because of this whole issue, historical legacy of infant deaths. And except for one postmortem report where they had a question mark saying milk-like substance found, all the other postmortem reports were saying that inconclusive, sample sent for further analysis to central lab. I have copies of those postmortem reports with me, hardcore data. But any time a child died in the house, it was, nobody would even, there would be no, they would start from saying it is milk aspiration, so let us go and look for evidence for milk aspiration. So this was what was happening, how labeling and again stigmatizing the Adivasi woman, saying that she does not know to feed her child. Again, they came up with some very fancy, crazy interventions when I was there to teach mothers to breastfeed the child. Thanks. And I think this goes back, I think, to a very important point that, Ramu, again, very eloquently placed before us when he said, Adivasis, know how to eat. Adivasis know how to drink. Adivasis know when to sow their soil. They know how to tend their crops. They know how to do all of these things. And they have been doing this for hundreds and thousands of years in this land. And then you have this, community that comes suddenly and tells us that, we are ignorant and we don't know anything, and that our mothers, don't know how to feed their children. And it is so, he says it's just so difficult to digest, when this happens. And I think this is also highlights a fact that, many scholars have recently been talking about, the epistemic basis of much of our thinking about universal healthcare, and what we would gain by, for example, including different cosmologies, different paradigms of knowing, of being. I think it's an important issue, and Ramu talks about the deep connectedness to the land. We have similar work happening in in New Zealand and Australia among the indigenous communities there, or for example the concept of Pachamama in Latin America and so on. So I think this is an important area that at some point we also need to look at.
Yeah. So thanks everyone for this webinar. Thanks especially to Ramu. Ramu sir, romba nandri. Unga presentation, unga answers, unga badil ninga kudutadukku romba nandri. Thank you very much and for taking the time. Also, Sunil, thanks for sharing, your research outcomes with us. I have taken the liberty of posting the links to all your 3 papers on the chat box for those who are interested. And I do hope that this, sparks off a lot of discussion, about UHC and the way forward. So thanks again to all of you, and thanks for all those who attended. And please do keep the discussion going. I think you can write to us or write to HENI if in case you have some questions that are left unanswered, and we'll be very, very happy to, pick up the threads of discussion. Thank you. Thank you very much. So I think our session is quite ending here. Again, thanks to Sunil, Ramu sir and Rakal for this enriching webinar. And yes, so probably we can close it here. Have a great weekend ahead to all the participants. Thanks for all your participation, by the way.